தமிழகம் எங்கும் மேக்ஸ் கோல்டு, கேஷ் ஃபார் யுவர் கோல்டு. மேக்ஸ் கோல்டு நீங்க தங்க மட்டும் இல்லைங்க, பிளாட்டினம், டைமண்ட், சில்வர், ரூபினி எதை வேணாலும் விற்கலாம். உங்களுக்கான பணம் ரொக்கமா கையிலயோ இல்லைன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்லயோ உடனடியாக செலுத்திடுவாங்க. மார்க்கெட் மதிப்பை விட 100 ரூபாய் ஒரு கிராமுக்கு உங்களுக்கு கூடுதலாக கிடைக்கும். தமிழ்நாடு முழுக்க டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸும் இவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க. உங்களுக்கு கோல்ட விற்கணும்னு அதுக்கு ஒரே ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ் மேக்ஸ் கோல்டு தான். கால் 04445454545. வணக்கம். பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயகுமார். திமுக பொறுத்த வரைக்கும் நாடாளுமன்றத்தில் 2 நட்சத்திர பேச்சாளர்கள் இருக்காங்க. அதில் ஒருத்தவங்க ஆராசா அவர்கள், இன்னொருத்தவங்க கனிமொழி அவர்கள். 2 பேரும் இந்த ஆபரேஷன் சிந்தூர் இருக்குல்ல, அது சார்ந்து வெளுத்து விட்டுருக்காங்க. இதை பத்தி தான் முழுக்க பேச போற நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம். The Prime Minister was there in Tamil Nadu. Suddenly they've discovered, before every election they discover great love and pride in Tamil culture. But just a few months before that, they do not want to accept the greatness of the Keeladi findings. இதில் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறது கனிமொழி எம்பி அவர்கள் இருக்காங்களே, அவங்க பேசின விஷயங்கள் தான். தேர்தல் வரும்போதெல்லாம் தமிழகம் மேலே பிரதமருக்கு ஒரு அலாதி பிரியம் வந்துடுது. ஆனால் கீழடியை பற்றி ஒருத்தரும் பெருசாக கண்டுக்க மாட்டாங்க. கங்கையை கொண்ட சோழ, இதே மாதிரி தமிழை கங்கையை வெல்வான்னு ஒரு மறைமுகமாக ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க. எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு. விஸ்வகுருன்னு சொல்லிக்கிறீங்க, இதையும் யாரை சொல்கிறான்னு புரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு. ஆனால் அப்படி என்ன தான் செஞ்சுருக்கீங்கன்ற மாதிரி ஒரு பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷனாக அந்த கொஸ்டினை கேட்டிருந்தாங்க. மும்பை தாக்குதல் நடந்துச்சுல, அப்போ அன்றைய பிரதமர் நாட்டு மக்கள் கிட்ட வெளிப்படையா மன்னிப்பு கேட்டார். ஆனா நீங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. நீங்க காப்பாத்துவீங்கன்னு மக்கள் எங்க கூடுறாங்க, இந்த பெஹல்காம்ல டூரிஸ்டா. ஆனா அந்த நம்பின மக்களையே அப்படின்ற மாதிரி சரமாரிய பல குற்றச்சாட்டுகள் அடுக்குனாங்க. Sir, you keep talking about the Prime Minister was there in Tamil Nadu. Suddenly they've discovered, before every election they discover great love and pride in Tamil culture. But just a few months before that, they do not want to accept the greatness of the Keeladi findings. You do not want us to talk about the greatness of Tamil Nadu, where our Chief Minister says that from Tamil Nadu is where the history of India shall be written. But you came to Gangai Konda Cholapuram. Remember the name. கங்கை கொண்ட சோழபுரம். கங்கையை கொண்டவன் அவன், கங்கையை வென்றவன் அவன். தமிழன் கங்கையை வெல்லுவான், நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Sir, you keep saying that you are Vishwaguru. I want to know, what did the Vishwaguru, every time there is an attack, this is not the first time, just this year in May 24, in Jaipur, there was an attack. Again, pilgrims, because of 33 of them were injured and 9 people died because of terrorist attack. Again, in October, there was an attack. In November, there was an attack in Srinagar. And in April, Pahalgam. In Pulwama, they brought 240 kgs of RDX. We don't have any answers. Every time there is attack, you say it will not happen again. What has the Vishwaguru learnt? Vishwaguru is not teaching anybody anything. But what have you learnt? You have not even learnt humility. When Mumbai attacks happened, the Prime Minister of this country came out and apologized to the people of this country, saying that this should not have happened and we should have prevented it. Learn the humility from him. He is no more. Who takes responsibility for what happened to the people in Pahalgam? They were innocent tourists. They believed you, trusted you, and came there thinking it is a safe place. But they lost their lives, their loved ones. எப்போ பார்த்தாலும் ஆபரேஷன் சிந்தூர்னு அதை பற்றியே பேசியே மற்ற விஷயங்களும் மறக்கடிச்சிடுறீங்க. உங்கள் மேலே நாங்கள் இருக்கிற பிளேம்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் மறக்கடிச்சிடுறீங்க. உங்கள் அரசோட தோல்வியை ஒத்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் உங்கள் நாட்டு மக்களை நீங்களே பாதுகாக்க தவறிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நீங்கள் எங்களை டெலிகேட்ஸாக அனுப்புனீங்களே, அதுக்கு நான் நன்றியை சொல்லிக்கிறேன், இல்லைன்னு சொல்லலை. நாங்கள் உட்பட எல்லா எதிர்கட்சியினரும் அந்த டைமில் உங்கள் கூட நின்னோம். அதுக்கு காரணம் எல்லா மதங்களை சேர்ந்தவங்களும் அந்த டெலிகேட்ஸில் இருந்து உங்கள் கூட நிற்க காரணமே நீங்கள் சர்வதேச அரங்களை சமாளிப்பீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான். ஆனால் சமாளிச்சிங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. மீடியா ஏதாவது கேள்வி கேட்டுச்சுன்னா அவங்கள மிரட்டி விட்டுறீங்க. என்னங்க இதெல்லாம் அப்படின்றாங்க. You can't keep talking about Operation Sindoor and make us forget all these questions.
the failure on your government to protect the people. Don't go back and keep blaming something which happened 100 years ago, 50 years ago, 25 years ago. Talk about today. The government is in your hands. You are responsible for the people of this country. Why did you not protect them? Why did you fail? You made Kashmir into a union territory that India stood together. I give you credit for sending us. We would not think which religion we belong to, which language we spoke, which party we came from, east, west, south, north, nothing. But we stood with you. The opposition stood with you. The soldiers. With the soldiers, with you, with the country. We had Muslims in the delegation. We had Christians in the delegations. We had atheists in the delegation. We have, people from different parts of this country. We all went together and stood for India. You realize this when you had to convince the international community. But why is your politics in India so divisive? Very good. Why are you dividing this country by your politics? Why are you basing it on religion? So the hate speeches by your own leaders has gone up by 74%. And any media which brings it to notice is against India. Anybody who asks questions against you are anti-national, Naxals. Any media house outside the country or within the country questions you, raises a doubt, we are against this nation. Why? Why do you want to divide this nation? We want this nation to be one. Yes. You should decide whether you want it to be one or not. Don't divide us. Unity is our strength and we shall stand together. கர்னல் சோஃபியா குரேஷி இவங்கள அந்த அமைச்சர் என்னென்ன சொன்னாரு, அவமதிச்சாரு. அவர் நீங்க என்ன பண்ணீங்க? பெஹல்காம்ல பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்காங்களே, அவங்கள கூட சில பேர் அவமதிச்சாங்க. அவங்கள நீங்க என்ன பண்ணீங்க? உங்க கவர்மெண்ட்ல ஆபீசரா இருக்கவர் தான் விக்ரம் மிஸ்ரி அவர்கள். இவரை நீங்க இந்த ஆபரேஷன் சிந்து டைம்ல ஊடகங்களை பார்த்திருப்பீங்க. அவர் தான் விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருந்தாப்ல. விக்ரம் மிஸ்ரி அவர்களை கூட அவமதிச்சாங்க. அப்ப கூட நீங்க எதுவுமே கண்டுக்கலையே. என்ன நீங்க வாய்ஸ் அவுட் பண்ணீங்க? நீங்க விதைக்கிற விஷயங்கள் இருக்குல்ல, அதை நாங்க நீக்கியே ஆகணும், அதுல மாற்று கருத்து இல்லை. ஆனா இவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கும்போது உங்க கவர்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்கள பத்தியே பேசினாலும் நீங்க பெருசா அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டீங்களா? யார் பேசினாலும் அப்படின்னு கேட்டுட்டு ட்ரம்ப் தான் சண்டையை நிறுத்தினாரு அப்படின்ட்டு 25 முறை அவர் சொல்லிட்டாருங்க. போராடலாம், உங்களால என்ன பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்றாங்க. இதுதான் நம்மளோட வெளியுறவு கொள்கையோட ஸ்டெபிலிட்டியா? இந்த அளவுக்கு வீக்காக இருக்கும் நமக்கு நட்பு நாடுகளே இல்லையோ அப்படின்ற எண்ணம் எங்க எல்லாருக்கும் தோண ஆரம்பிச்சிடுதா? இன்னும் சார மாதிரி விளாசல். What did you do to a minister who shamed Sofia Qureshi? Madhya Pradesh. A minister from Madhya Pradesh BJP. said something atrocious against a person who has given her life to protect this country. What a shame. And another member of the BJP, he shames the victims, saying they did not have the spirit of warriors. Who decides what is the spirit of a warrior? What action have you taken against these people? Nothing. Has any leader condemned them? No. Mr. Vikram Mistry, his family was trolled, condemned, insulted. Shameful. Did somebody come out in support? No officers. I want to believe you. I do not. உங்களை நான் எந்த விதத்திலையும் ஏத்துக்க தயாராக இல்லை. உங்களுடைய ஐடியாலஜியாக இருக்கட்டும், நீங்க இந்த நாட்டில் விதைக்கக்கூடிய விஷ விதைகளாக இருக்கட்டும், அவை வேறறுக்கப்பட வேண்டும் என்பதிலே எனக்கு இருவேறு கருத்துக்கள் கிடையாது. ஆனால் இந்த நாடு என்று வரும் பொழுது இந்த நாட்டின் இறையாண்மையை நான் நம்புகிறேன். ஆனால் இன்னொரு நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவர் குறைந்தபட்சம் 25 முறை இந்த பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவிற்கும் இடையே போர் நிறுத்தத்தை கொண்டு வந்தது நான் என்று சொல்கிறார். I don't
want to believe him. I want to believe you. But what narrative have you set for me to believe? You say that Trump is lying. I want to believe you. The statement that Trump is I want to believe my government. You don't want us to believe. But he has said it 25 times. Yes. What reply have you given? Nothing. Why do we have to just suffer in silence and take it? Is this your foreign policy? Our Prime Minister has traveled to practically every country in the world. I mean, he's practically not here. Even when Parliament is functioning, he's not here. That is how it is. And we have a person from Foreign Service as our minister, External Affairs Minister. He speaks very well. But what have we achieved when it comes to diplomacy? Even Pakistan had 2 countries supporting him. Has anybody come out openly and condemned what Pakistan did in this soil and continues to do? Is this your foreign policy? Do you have no friends? Why is it that we do not have any friendly neighbors, we don't have any fair weather friends, we don't have anybody to come out and openly support us and condemn a country which is sponsoring terrorism against India? Haven't you failed? Yes. In your diplomacy? போகிற போக்கில் இலங்கையை உள்ளே எடுத்து விட்டாங்க. என்ன சொன்னாங்க? ஸ்ரீலங்கா கவர்மெண்ட்டோடு நீங்கள் நல்ல உறவில் தானே இருக்கீங்க, அதுவும் உங்கள் நண்பருக்கு நீங்கள் டீல்லாம் அங்கே போடுறதுக்கு உதவிலாம் பண்ணுறீங்கன்னு யாரை சொல்கிறேன்னு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இன்னும் தமிழக மீனவர்களை அவங்க கைது பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஸ்ரீலங்காவில். அவங்க கைப்பற்ற படகுகள் இருக்குல்ல, நம்ம மீனவர்களோட படகுகள், அதை கூட விடுவிக்க மாட்டுறாங்க. இதுதான் உங்கள் ராஜதந்திரமாங்க? இந்த அளவுக்கு தான் நீங்கள் ஸ்ரீலங்கா கூட இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணிட்டீங்களா என்ன அப்படின்னு கேட்டுட்டு போகிற நாம் விரும்பலை. அது மனித குலத்துக்கு எதிரான ஒன்று தான். ஆனால் அப்படி ஒரு வேளை எதனா கிரைசிஸ் பின்னாடி வந்துச்சுன்னா நாம் அதுக்கும் ப்ரிப்பேராக இருக்கணும்ல. விஸ்வகுரு நம்மளை தோற்கடிக்க வச்சுட்டாரு அப்படின்றாங்க. அதாவது பெஹல்காம் அட்டாக் நடந்துச்சுல, அதை நடக்க விட்டுருக்க கூடாதுன்ற துணியில தான் அவங்க இந்த வரியை பயன்படுத்துகிறாங்க. விஸ்வகுரு எந்த பாடத்தையும் இது வரைக்கும் கற்றுக்கலன்னு சொல்கிறாங்க. உங்களோட அதிகாரிகளை நீங்களே நம்ப மாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு கங்கை கொண்ட சோழனை பற்றி பாடம் கற்றுருப்பீங்கன்னு நம்புகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சாங்க. Even to bring examples from Tamil Nadu, I think you have the best relationship with Sri Lanka today. You even landed a amazing deal for one of your friends, which the Congress, I think, sadly is not capable of doing when it was in power. But you have achieved that. But still, our fishermen get arrested every day, and our chief minister has to write to you. Their boats are not released. Why can't you use your good offices for the people of this country and not only for your friends? Yes, sir. Is this not a failure in your diplomacy? Yes. Sir, and you talk about technology, you talk about all your achievements. Are we actually prepared to face war? Nobody wants war. போர் என்பது மனிதர்களுக்கு, மனித இனத்திற்கு எதிரான ஒன்று. We don't want war. But it doesn't mean we have to be unprepared. You should understand, your own officers, your own defense officers have said we have to upgrade. The Vishwaguru has failed us. The Vishwaguru has not learnt any lessons. The Vishwaguru has not taught any lessons. The only thing this government, I can call this government an extension government, because all the officers are on extension. You don't trust your own officers. Everybody, if it is a raw, extension. If it is a IB, extension. ED, extension. What is the need? Don't you trust the second rank of your officers, second line of your officers? In the BJP leader, no deputy speaker. No point saying that, I am great.
I am the greatest leader in this world. I lead. I'd like to say, valor is not a sword soaked in blood and bloodied victory, but it is in the silence of a battlefield never summoned. The fiercest leader is not the one who fights to win, but the one in whose presence no war can begin. Absolutely. அப்படிப்பட்ட ஒரு லீடராக ஒரு அரசனாகத்தான் கங்கை கொண்ட சோழன் இருந்தான். வந்தீர்கள், பாடம் கற்றுக்கொண்டு வந்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ மேடம், தேங்க்யூ. கனிமொழி அவர்கள் இவ்வளோ விஷயம் பேசியிருக்காங்களா? இதுக்கப்புறம் ராசா அவர்கள் எழுந்து பேச ஆரம்பிச்சாருங்க. மனசில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் ஓப்பனாக கொட்டிடாருன்னு சொல்லலாம். எனக்கு ஹிந்தி தெரியாதுப்பா, ஆனால் நான் ஒரு இந்தியன் அப்படின்னு சொன்னது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாட்டை ஆள்றதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி இல்லைன்ற மாதிரிலாம் பாஜகவை கடுமையாக சாட்டினார். அவர் பார்லிமெண்ட்டில் கொந்தளிச்சு பேசினது இருக்கு, நீங்களே பாருங்களா அதை. Hindi nahi malum. Hindi nahi malum. Still, I am Indian. You are accepting it. Otherwise, we are ready to go. Yes. You are telling that whatever happened in the Pahalgam, right? The culprits are shot down. So we got the victory. Is it correct? Indral pasihanbal ayinum seyyarka sandror palikkum vinai. That is our philosophy. Even the mother suffering starvation, don't do wrong. So means is very important. Please tell me, your means are correct? Sir, the internal reports of intelligence and RA put on the government that the Pahalgam must be brought under the high resolution satellite monitor. Is it not true? Yes. Defense Minister can deny it? I challenge. Home Minister can challenge? Prime Minister can challenge? None. In spite of the internal report which was given by IB and RA, there was no personnel either from police side or from the security side. Yesterday, what is this very childish I am telling, sorry to say. Defense Minister of India says, don't ask about pencils, how many broken, how many rubber. Whether the exam was conducted properly? Sir, we are not concerned about the pencils and rubbers. But there should not be any malpractice in the examination for result. You are always doing malpractice. Wanted to harvest the wrong results, bogus results. That is why we are bothered about the means. Home Minister says, entire nation, entire world, bearing 3 countries, all the countries packed this, and they targeted Pakistan as a terror, sponsors of terrorism. Please, I can challenge. None of the countries go for G2. Anybody, G2, G7, G20, then BRICS, then Quad. None of the organizations officially passed any resolution supporting India and condemning Pakistan. Shame. They are condemning the terrorist attack, not Pakistan. Shame. Not even they are saying that the attack, the terrorism is being supported by Pakistan. But you are traveling with them and getting pride. No, we achieved. What is this? Sir, I can read. Another joke. When we are saying that Trump has announced the ceasefire, they are denying. Sir, I feel very, very shame personally as an Indian in the parliament because of them. Why? Sir, what dare to the External Affairs Minister he says, Vice President of America, J.D. Vance, called the Prime Minister, warning of a massive Pakistani attack. Who? Vice President of America. In the next few hours, are you sleeping? Is it not shame on your part? Vice President of America called the Prime Minister of India, you are going to be attacked. You are having military, you are having RA, you are having IB. What you are doing? External Affairs Minister yesterday. Move privilege. Honorable member, please. Prime Minister in his response made it very clear, if such an attack happens, it would meet with an appropriate response from our side. That's correct. But the question is,
Where is your intelligence? American Vice President called Pakistani forces is going to attack. Still, Indian Monetary Fund is going to give the bailout for Pakistan. It was being controlled by America. It is a complete, sir, it is a complete intelligence failure. Intelligent failure means you must admit your incompetency of the administration. Incompetency of the administration. You are incompetent to rule this country. Our security is prime. People are having no faith upon you. Yes. Number 2, first portion is over. Second portion, right? That happened. What was your diplomatic relations? You send all delegations. Sir, don't follow Nervian ideology. You will not. You can't. You are not competent. But please, follow at least your leader Atalji. What happened in the Kargil? Kargil war was conducted in a sensible manner with a collaborative measures. All stakeholders, including the oppositions, were taken into consideration. Vajpayee. After the war, after the Kargil war, he appointed a commission, and the commission report was placed before the parliament. This parliament deliberated the commission. What is the don'ts and do's? What are the actions and inactions? Such a fair prime minister is your predecessor. Now you want to reap the legacy of the BJP, but you are completely concealing everything to the parliament. Parliament was completely set aside. 100 and odd people will is being reflected in this house, but you are avoiding the parliament. Are you a democrat? Am I not entitled to say you are a tyranny? I am not entitled to say you are a dictatorship. Sir, that is what I am telling. Please, I do not want to take more time, but only one thing. Sir, Pahalgam incident is the classic example for the administrative incompetency to deal terrorism. Operation Sindoor is nothing but an incomplete exercise ended with Trump's ceasefire. Just I wanted to show one thing, sir. Still I am confused. Today there are 2 newspapers. One says target met, no more ceasefire. Indian Express. One says Operation Sindoor is not over, only on pause. Sir, ceasefire was announced by the Prime Minister. That itself is a shock to the country. By Trump. But still you are saying this ceasefire is on pause. We will continue. One minister. Another minister says our target is over, so no more war. No parliament discussion. Prior to that, what is the result? Sir, please come. Last bit. Sir, I will go for the last one. At least hereafter, you are fighting with, you are claiming that all the nations are with us, but Pakistan is getting membership and elected as vice chairman in the United Nations Security Council to avoid, to control the terrorism. Sir, you are claiming, are you not ashamed? Chief of Army has Pakistan is getting the berth in the United Nations councils to control the terrorism, and you want to label the Pakistan as the sponsor of the terrorism. Sir, please conclude. Please conclude. Hereafter, it is a sensible question. On behalf of DMK, I appeal to everyone, notwithstanding the political affinity, please compel this government and take this confidence of this government. Come for a democratic process. Discuss everything. Stop this nonsense in the future at least. Thank you, sir. இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் சிந்திக்க வேண்டியது நாட்டு மக்களாகிய நீங்கள் தான். ஆப்ரேஷன் சிந்தூரை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பார்க்குறோம். உண்மையாக அதுதான். எல்லா டெலிகேட்ஸும் ஒத்துக்கிட்ட விஷயமும் தான், உலக நாடுகள் ஒத்துக்கிட்ட விஷயமும் இதுதான். ஆனால் அந்த அட்டாக் நடந்துச்சுல பஹல்காமில், இங்கே எதுவும் லூப் இருக்குல்ல, இப்போ அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணுங்க. அதுக்காக எதிர்க்கட்சிகளை சேர்ந்தவங்க இந்த குற்றச்சாட்டில் அடிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் தார்மீகமாக பதில் சொல்லக்கூடிய பொறுப்பு அரசுகிட்ட இருக்குது. அதில் தான் அந்த அரிய நிலைங்க அமர்ந்திருக்காங்க. ஸோ மக்களே, எங்கேயோ இருந்து ட்ரம்ப் பற்ற வச்ச நெருப்பு தலைவன் அங்கே தான் ஃபுல்லாக பிரச்சனை கிரியேட் பண்ணுவார்னு பார்த்தா, ஓரடல 25 முறை நான் தான் நிறுத்தினேன் பாகிஸ்தான் இந்தியா சண்டைன்னு சொல்லியே நம்ம நாடாளுமன்றம் வரைக்கும் ஒரு புயலை கிளப்பி விட்டுருக்காருங்க. இந்த மனுஷன் எந்த விஷயத்தை பற்றி வாய் திறந்து பேசினாலும் அங்கே பெரிய பிரச்சனை பெருசாக வெடிக்கொன்ற மாதிரி தான் இருக்குது. இவர் தெரியாமல் ஆரம்பிச்சு விட்டாரா, தெரிஞ்சு பண்ணாரான்னு தெரியல. ஆனால் இவர் பற்ற வச்ச நெருப்பு இப்போ நாடாளுமன்றத்தில், இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் பற்றி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு.
அடுத்த நிகழ்ச்சியை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். தமிழகம் எங்கும் மேக்ஸ் கோல்டு, கேஷ் ஃபார் யுவர் கோல்டு. மேக்ஸ் கோல்டு நீங்க தங்க மட்டும் இல்லைங்க, பிளாட்டினம், டைமண்ட், சில்வர், ரூபினி எதை வேணாலும் விற்கலாம். உங்களுக்கான பணம் ரொக்கமா கையிலயோ இல்லைன்னா பேங்க் அக்கௌண்ட்லயோ உடனடியாக செலுத்திடுவாங்க. மார்க்கெட் மதிப்பை விட 100 ரூபாய் ஒரு கிராமுக்கு உங்களுக்கு கூடுதலா கிடைக்கும். தமிழ்நாடு முழுக்க டோர் ஸ்டெப் சர்வீஸ் இவங்க ப்ரொவைட் பண்றாங்க. உங்களுக்கு கோல்ட விற்கணும்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு பெஸ்ட் பிளேஸ் மேக்ஸ் கோல்டு தான். கால் 04445454545. வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே. மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம். இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கான்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்டு இருக்குங்க. ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க, மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கான்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக அமையும்.